off the mark on the fourth. We have had a great inaugural ceremony just before we started this game, where we have seen some eminent personalities joining us. Nicely bowled. David, the man with plenty of experience in his bucket, he's off the mark straight away. 20 overs of game each side. 6 overs will be mandatory power play. Nicely punched through the gap. That will be the first boundary of the evening. What a shot. Wasn't a bad delivery though, but Rafe has already faced 4 deliveries of Satvik, knew exactly what he's going to do, and just a punch, sweetly timed, raising to the fence. Done with the over. First over gone. 6 for none. A lot of spectators joining in here at Rajiv Gandhi International Cricket Stadium. Have a look at the playing 11 of Karimnagar. Takshil being the captain, A. Raju Tillu, Ritvik Surya the main man, B. Vignesh, D. Srikanth Reddy, fine all-rounder, Dharmapuri Satvik, Harshvardhan, Abhinav Gaud, Mohammad Arshad Rahul and Shaumik. Rahul comes into the attack, spells first over. Oh my goodness, that's a brilliant cover drive from David Kripal. I always keep saying this man is purely talented. Never ever think of bowling anything into his radar. He'll make sure that it will be landing into the boundary ropes. That's a class, absolute class from this man. Couple of bounces into the fence. Well, talking about the Rahul, it wasn't his basic line and length. He actually keeps hitting the deck hard, bowling onto those good length areas. Busy man, absolutely busy man. David Kripal knows how to take the momentum forward, keeps the strike rotating. This is going to be a crucial opening stand for MAHABUBNAGAR. This is what exactly Rahul is known for. Pitching the deck hard, getting that extra bounce on that occasion. But both of them have got 1 boundary each into their account. Looking much confident. What a platform for all the young cricketers. That's a beautiful delivery. Swinging in, and Abdul Rafe having no answer at all to the question asked from Rahul. That's a great comeback by Rahul, a fine all-rounder from Telangana. 2 back-to-back dot deliveries coming in. Nicely ball,
Again a short of a length delivery. Punched it nicely but couldn't time it well. Straight to the man at the mid-on region. No run has been taken. That's a great comeback. Indeed, that's a great comeback. It is not easy for a bowler who is opening his spell and gets smashed on the very first delivery for a boundary, and since then, what a comeback Rahul has given. Chance of a run out, a quick single taken, but beautiful piece of running between the wickets. 1 run 20 over, 2 overs gone, it's 12 for none. Oh my goodness, that's a lethal. Absolutely lethal. Pitching on the Goodland spot. The batsman has no clue what has happened. Swinging in. He was in disbelief. Oh, that's a beautiful delivery. Speechless at the moment. Again bowling in the same spot. Beautiful piece of running between the wickets. Quick single on that occasion. Well, this partnership is going to be a very crucial one for MAHABUBNAGAR because both of them carries a handful experience. Just a flick of the wrist, and the ball will be having all the legs to cross the boundary rope. He's a sweet timer, David Kripal. Someone who believes in his timing rather than the power hittings. So delicately played. Smart batting. He is someone who knows exactly how to keep the scoreboard moving. Have a look at the strike rate of him. More than 200. Just faced 5 deliveries. And into double digits figure. 11 runs for him. That's a beautiful shot. Picked it up nicely. Seems like he exactly knew where Satires is going to bowl that one. Pitching the deck hard. He was ready before the ball reached on to him. Thrown the bat away and gets that boundary into his account. He fumbled at the beginning of his inning, talking about Rafe, but he's gaining that confidence back.
cricket here. Something 150, 160. Not having plenty of variations in his bucket, but someone who knows exactly where to bowl, bowls very accurately with extra pace, keeps generating. Oh my goodness, that's one more beautiful delivery. Wanted to smack it down. Beaten by the pace. That has been his strength of late. Same ball, but no run has been conceded again. If the bowler is bowling so predictive line, then the batsman has to be very much mindful about the fact the line and length. Questions are kept asking. David Kripal, at the moment, he is struggling a bit. Nicely played. That will clear the infield, and that will be raising to the fence. This was a different length from the previous 4 deliveries that Rahul has bowled. Will be finding the fence this time. Pitch a bit close to the batsman and nicely picked it up. He is someone who is not going to leave those. If you are going to pitch anything into his radar, he is someone who can always smash those deliveries. A boundary to end the over. Moves on to 28 for none. Well, the projected score now looks quite decent. $140 at the moment. Change in the bowling. Harshavardhan comes into the attack for the first time in this game. Bowling from Mohammad Azharuddin stand end. Straight away with a boundary, he welcomes him. Is not going to allow him to settle. Well, this has always been the mindset of this batsman. Beautiful delivery once again. But slightly over. Both of them looking in a comfortable situation at the moment. 34 runs of partnership building up so far. 5th over is in progress. Current run rate 7.656. Kaka Venkataswamy Memorial Inter-District T20 Cricket League has been supremely fantastic in terms of providing the platform to the young guns coming from the rural areas. Thick outside edge that will be raising to the boundary. The ball is new. The bowler having the much pace, and he swings and swings hard.
Takshil, the captain, making a few changes in the bowling, in the power play, looking desperate to break this partnership. Punched it, went like a tracer bullet. That is Abdul Rafe for you. He actually wasn't comfortable at the beginning of his innings, and have a look at his shot selection right now. That was a lethal bouncer, and he reacted to it within the time given, and that's a rock solid punch from this man. 2 back-to-back deliveries and 2 back-to-back boundaries coming in. Pressure on Harshavardhan. Make it 3 now. 3 in a row. Absolutely fine player of extra cover region. If you are going to make anything out of the off stump, he'll make sure that ball having all the legs across the boundary rope. 3 in 3. Supremely talented Abdul Rafe, the opening batsman. Have a look at the pose of him soon after executing that shot. Stand and deliver. Well, this is turning out to be a great innings from Abdul Rafe. And do not forget that man, David Kripal. Someone who can go for big sixes, towering sixes in fact. Comes with plenty of experience in his bucket. Changing the feeling for Kripal. There's a backward point and a long one coming in. Played and clears the field. What a shot! Just one bounce into the boundary. This is what I was talking about. Believes in his timing. He knew exactly where the fielders are placed. Played over mid of this time. Taking against every single bowler. Swings and swings hard. No connection this time at all. Trying to give that finishing touch to the power play. Good comeback by Rahul. Bowling his third over of the spell. Conceded 15 runs so far. Dancing on the track. Plays straight to the fielder. A lighter movement is being shared. They know exactly the temperament of each other. They have played a lot of cricket together, Rahul and David. Having that fun banter. That brings Abdul Rafi on strike. The man of the evening. Played some brilliant strokes in the previous over. Will he continue the same rhythm? Yes, indeed. He will continue in the same fashion. This time into the backward point region. Seems like the confidence has boosted up. This is what happens when you stick back to your plans. Was not comfortable at all in the first over, but he gave some time to himself, stayed onto the wicket, didn't go on impulsive. This time up a chance of a catch out there, but he might have just missed with inches on that occasion. That was a full length delivery.
That's a brilliant opening stand for MAHABUBNAGAR. Last ball of the power play, straight onto the pass. Is he claiming for a catch there? Big and loud appeal coming in, but umpire straight away denies. That's the end of the power play. Eventful power play comes to an end. After the completion of 6 overs, score moves on to 55 for none. Now, there will be a change in the commentary box. My good friend, a well-known voice of Telangana, Pawan, will be taking over his duties for the next few overs. Over to you, Pawan. Thanks a lot, Hussain, for the splendid interaction. Fabulous power play it has been. Wicketless and 55 on the board, run rate above 9 and over. As said before, MAHABUBNAGAR has won the toss and they wanted to bat first. David Kripal, Roy 20 from 13, Abdul Rafi 35 from 23 leading with the runs. Newman came in, Takshil. As per the current run rate, 180 plus is for sure. But a couple of wickets at this context of the game will definitely put the batsman onto the back foot. Gently pushed and immediately sent back. There was no much reaction from the batsman. The non-striker could have been dismissed if there is an accurate shoot. Takshil does well. In the air, that may not be taken and finally finds the boundary line. The placement has been terrific. Inside out. Gets it on the boundary line. He just waited, freeing his arms, has made sure it has landed safe in the gap. That will be 4. Went deep in the crease and non-striker running hard. One of the easiest pickings. Runs have become much easier, as Hussain said before. A platform is on in this night contest, and especially the Jew factor will come into play as the match progresses on. This is nicely punched and a great save indeed by the fielder who is standing at the boundary line. It's square. Has certainly saved a couple of runs. The way this batting pair is finding the gaps is a big trick to watch. The real talent in progress from all the sides. Now Karimnagar bowling to MAHABUBNAGAR. Pushed nicely for 1. In phase 2, first match we have seen Medak winning. The coordination has been fabulous between these two. David and his partner Abdul. 7 over 64, 9 of the previous over from Takshil. Warm welcome one and all. The great tournament of Kaka Venkataswamy Memorial Telangana Inter-District T20 Cricket Tournament is on.
with top class players. Arshad, the new man in. David batting on 24. Abdul on 40. Taking on the anchor role. This ball nicely, seeming like it is going down the leg side, touching the pads. Not a bad start. But we could see the bowler, Arshad, coming around the stumps with his decent pace. An orthodox bowler. And this one, just a simple push. They've got all the wickets in hand. The men in violet, MAHABUBNAGAR. High in the air, will that be taken? Oh my goodness, that's almost, sorry, that could have been a sixer. But tremendous balance here maintained by the fielder at long gone. That is great. Undoubtedly, this is great eminent work on the field. We have seen one of the similar catches in the previous game, which is one-sided, one-handed. But now, this one, even though it is with both the hands, the balance has been the key. He has made sure that he hasn't touched the boundary line with his legs till the end. The struck well, finds the fielder there at long gone. The action replay will suggest you. He took it well, and then the very next second he wanted to make sure that he is inside the line. No contact with the boundary there. This is fabulous. Simply stunning. That will be the follow-up wicket number 1. David departs for 24. What a take. Absolutely brilliant. The more number of times the replay is being shown, the more joy I could feel on. Arshad is off the mark with this wicket. A well-made 24 from David. Now he's being replaced by Srikanth, the new man in. Has got off the mark on the very first ball. Probably the highest runs for the first wicket from the morning, 64. That has been added by David and Abdul. When David in the crease, at point, quick reaction from the fielder. As the partner restrictions are off, we could see 4-5 fielders standing near the boundary line. On the onside, it's 3. Long gone, mid-wicket, square leg, 5 leg inside the circle. And this is perfectly driven. We can't put any sort of fielder unless it is a strike drive or something above the bowler. What a finish for the over. That's the master class of this batsman, the opener. Just above the bowler. Terrific finish for the over. Despite of losing the wicket, men in violet are making sure that they won't drop down the run rate. 191 runs in the previous game made by Medak against Warangal. As the match progresses on, the dew comes into play. Abdul Rafi has got another boundary to his name. 8 overs, 69 for 1. 5 runs and a wicket from Arshad. Another spinner in place, that is Takshil. Has been a bit expensive in the first over. 9 runs he has offered. Now 10 from 7. It's important to have 1 or more wickets for the men in red. As Karimnagar, they need to get hold of the run rate.
So far it is healthy for the batting side. Run rate close to 8.7. That's brilliantly played inside out. Finds its way to the boundary. One step over the boundary line. He just used the turn from the bowler. This is never easy. It is a calculated risk. The batsman has got everything right about that occasion. Lifted it up. Top class shot. Delightful to watch around. Doesn't seem to be a bad ball at all. The technique of the batsman has made it successful. And that also brings up the 50. He'll be the first half centurion of the day, of the night, of phase 2. Tremendous initiative. Seems like this tournament has found its first successful batsman. And also thanks to Vishaka Industries for sponsoring this event. They know the value of sports. They know the value of cricketers in Telangana. They know the value of players all over. It was a big initiative. They made it look like mini IPL all around. Run rate of 9 and over, 180 is for sure. Abdul just now scored his half century. Played nicely, looking to sweep it on the onside. We'll get one for this. Takshil has been a bit expensive. 9 from the first, 10 in the over. Still one ball to go from him. Nicely turned, slow one, well picked up by Srikanth. Gets one and he would retain the strike for the 10th over. With this 9 overs have been bowled, the score is 80 for the loss of a wicket. 11 came off this. That has gone. Passing the third man fielder might be a couple of runs, but will be 4 due to that faster outfield. Pleasing runs for the batting side. Seems to be an intentional attempt from the batsman. Good one to start the over, putting the pressure right onto the bowler. We could see the third man fielder standing inside the circle. He turns out to be Gully. Backward point. Mid off in place. Push nicely on the onside. Will be 1 at square leg. Srikanth has got his first boundary. 5 from the last 2 balls scored by Srikanth. Arshad has been fabulous in his first over, 5 runs and a wicket, which is the team's first wicket. Results the same, but this time they might target the second, but the fielder won't allow. You could see top class performance from either teams. Could be MAHABUBNAGAR, could be Karimnagar. Initially while bowling, then while batting. And also the fielders have been highly accurate, not offering the loose runs. .3, it's 86 for 1. Premeditated, and this one could be a couple for sure. Srikanth does well. He saw there is huge gap towards fine leg.
Square leg has to run there, including the third man fielder. He wanted to utilize this opportunity, placing the ball towards fine leg. Driven nicely, finds the fielder, it covers, will be a single. 9.5, it's 89 for 1. Going with 9 runs and over. Seems like 180 is for sure. Under the lights, it's not that easy to chase 180. But we never know. Cricket is much interesting. It might result for either of the teams. Looks to hit that big, missed it entirely. Nice way to finish from Arshad. With this after the 10th over, the score is 89 for 1. Halfway down the line, 178 the projected score. Kapoor, the new man in. I'm glad to see myself on the screen. Thanks to the cameraman. 89, and it has been a fabulous performance in the first half. And that wicket can definitely change the view of the game. 180 is a possible total, but we never know. A couple of wickets at this stage will definitely put up the batting side, MAHABUBNAGAR, in trouble. Played nicely, that will be a single. We have got one half centurion as well, Abdul batting on 54 from 34. So if he can score the 3-digit mark, it is going to be a sensation in phase 2. We know you're excited, and so all the players. So thanks for making me visible on the screen. But it's a good runs. You could see Srikanth started to add on 13 from 9. Placed it down the ground. Good collection there from the long off fielder. Every now and then we could see the commitment in providing, in making the best of cricket. Could be any player. You might consider MAHABUBNAGAR, you might see Karimnagar, Medak, Warangal. Inside out, this is brilliant to watch on. Bisecting the two fielders, this is a terrific placement. There is no problem at all with the bowler, but only the batsman's talent is exhibited. It's fabulous. Superbly timed. He knew exactly where the fielders are, and he wanted to make sure that the fielder inside the circle it covers have to be crossed. He has done that successfully, and the rest has come a bit easier. See the gap there. These are lucky runs. Will be another boundary. It doesn't matter how the way it comes. What matters is only to take on the runs. Superbly executed by Abdul. As we know, luck favors the brave. Luck has favored Abdul. It's not that intentional, but has got enough bat on that to find a boundary. Looking for the third one, but the ball into the hands of long on. Everything right about this pair, Srikanth and Abdul. With this 100 came up,
That's great going. 11 overs, 101, and a quick 37 added between these two. Srikanth and Abdul. 101 for 1 in 11 overs. They've got 9 overs to spare. Even though there is run a ball, the score will be 155. But with the current run rate, they have every chance even to get close to 200. There is a probability. Fireworks need to come. That is, the sixers. That's what the batting dugout could be looking for. Very nicely, but will find the fielder. Here comes Arshad bowling his third over. Just offering a ball, run a ball. Arshad, 13 balls, 14 runs and a wicket has got. The wicket of David. Push nicely, non-striker, even the batsman, both of them running hard. It's good to see Abdul maintaining the same rhythm initially with David, now with Srikanth. Srikanth going well, 14 from 10, strike rate of 140, and Abdul's strike rate is above 160. Looking to sweep it, and that is successful. What a terrific batting this has been. Seemed like the ball is coming onto the stumps, but the batsman decided to play that on the onside. He saw there is no fine leg being placed. He placed it to perfection, swept it nicely. Spectacular batting. With these kind of shots, I can tell you that the batting standards have improved. The impact might be of the international T20s, impact of IPL can be there. As they have been performing on the international venue, of course, the international game came into them. Gentle push for 1, non-striker, making it even more better. Arshad has offered 6 runs on the first 3 balls. After the dot, a boundary and a couple of singles. Srikanth going well, 19 from 12. Push nicely for 1 on the onside. It's a tremendous coordination between the two. Talking about Srikanth and Abdul. They're not letting the pressure to be on them. For every ball, we don't see much dots. Either we could see a boundary or most of the singles, transferring the pressure right onto the bowling side. Tempting one this is. Looking to hit the deck. Finds the fielder. It covers. Will be a single. With this, after 12 overs, the score is 109 for 1. Abdul batting on 65 from 40. Srikanth Naik 20 from 13. Run rate of 9. For the next 5 overs, there will be a change in the commentary box. We have Mustafa to continue. Hi, good evening. చాలా చక్కని వాతావరణం, ఒక ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో ఒక అద్భుతమైన మ్యాచ్ అయితే జరుగుతుంది. చెప్పాను కదా ఇంతకు ముందే, హోరాహోరీ మ్యాచ్ అని అనడంలో ఎలాంటి అతిశయోక్తం లేదని అయితే అనిపిస్తుంది కదా. ఎందుకంటే అంత అద్భుతమైన బ్యాటింగ్ ప్రదర్శన మహబూబ్ నగర్ నుండి. ఎందుకంటే టాస్ నెగ్గగానే కెప్టెన్ ఏ మాత్రం ఆలోచించకుండా ఒకటే మాట అనేసాడు, బ్యాటింగ్ అని.
అంత మంచి ఒక అద్భుతమైన పిచ్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. ఇదైతే బ్యాటింగ్ కు చాలా అనుకూలిస్తుందని, ఎందుకంటే తర్వాత చేజ్ ఒక పెద్ద లక్ష్యాన్ని అయితే నిర్దేశించి బ్యాటింగ్ కు ఆహ్వానిద్దామని అయితే అనుకున్నాడు. చూద్దాం ఏమైతుందో. శ్రీకాంత్ క్రీజ్ లో 15 బంతుల్లో 27 పరుగులు చేసి 2 4 ఒక భారీ సిక్సర్ తోటి ఒక నాయక్, శ్రీకాంత్ నాయక్ కాదు నాయకుడు, ఒక నాయకుడికి ఉండాల్సిన లక్షణాలతో ఒక మ్యాచ్ ని మంచిగా నీట్గా ఒక కంఫర్టబుల్ గా తీస్తుండు అని చెప్పడంలో ఎలాంటి అతిశయోక్తం కూడా లేదు. ఎందుకంటే చాలా అద్భుతమైన అది జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఛాన్స్ దొరికిన బంతిని మాత్రమే ఛాన్స్ దొరికినటువంటి బంతిని మాత్రమే బౌండరీ వైపు వేస్తున్న మరొక పెద్ద షాట్ కోసం అయితే ప్రయత్నం, గ్యాప్, కానీ అక్కడ ఫీల్డర్ రాహుల్ ఇస్ ద బెస్ట్ అని మనం చెప్పుకునే రాహుల్ కూడా మ్యాచ్ లోనే ఉన్నాడు. చాలా మంచి ఒక ఆల్రౌండర్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ చూస్తున్నాం చాలా సమయం నుంచి అయితే ఒక వికెట్ కోసం అయితే తలాష్ వేటనైతే జరుగుతుంది. ఆ వేటలో ఎవరిది పై చేయి అవుతుందా, చాలా వరకు మాత్రం బ్యాట్స్మెన్స్ అయితే ఏ మాత్రం ఛాన్స్ ఇవ్వడం లేదు. పెద్ద పెద్ద షాట్స్ కొడుతున్నారు, కపుల్ ఆఫ్ రన్స్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఎంపైర్ కే ఇషారా వైడ్, ఎంపైర్ దీన్ని వైడ్ గా పరిగణించబడింది. ఎందుకంటే నాకు తెలిసి అయితే ఏమైనా ఒక స్ట్రాటజీ వైడ్ వేసిన తర్వాత కూడా చాలా మంది ఒక బౌలర్లు ఏం చేస్తారంటే మళ్ళీ తర్వాత అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ స్టాంప్ ద బాల్ వేసి తర్వాత నెక్స్ట్ బంతిని లోనికి తీసుకొచ్చి కొంచెం బ్యాట్స్మెన్ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తామని ఒక గ్యాప్ షాట్ అయితే చెప్పొచ్చు. చాలా చక్కని షాట్, అసలు ఏ మాత్రం దాంట్లో అది లేదు. ఎంత మంచి పవర్ జనరేట్ చేసి బౌండరీ వైపు పంపించాడంటే ఇంకా దానికి అసలు మాటలు లేవు, మాట్లాడుకోవడాలు అంతకన్నా లేదు. ఆ షాట్ గురించి అయితే చాలా మంచి షాట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. కవర్స్ దిశగా ఏ మాత్రం ఛాన్స్ ఇవ్వడం లేదు. ఎందుకంటే బంతికి ఒక వేరియేషన్ చూపిస్తున్నారు. వాళ్ళకు కరీంనగర్ టీంలో కూడా మంచి బౌలింగ్ బలగం ఉంది, బౌలింగ్ ఎఫర్ట్ ఉన్నటువంటి టీం అయినప్పటికీ పెద్ద వారి బంతులకి వారి బ్యాట్ తో సమాధానం మాత్రం బాగా గట్టిగానే చెప్తానని అయితే చెప్పుకోవచ్చు. ఒక మంచి ఫీల్డింగ్ ఎఫర్ట్ చూస్తున్నారు. ఆ గ్రేట్ త్రూ అందించే అభిమన్యుడు ఎవరు, ఆ అర్జునుడు ఎవరు చూడాలి. ఇప్పుడైతే సాగుతున్నటువంటి ఇట్టి మ్యాచ్ లో ఇప్పటి వరకు అయితే చాలా మంచి పొజిషన్ అయితే కనిపించింది. 13 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 13 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి అయితే 123 పరుగులు, ఒక వికెట్ నష్టానికి చాలా అద్భుతమైన ఆరంభం అయితే దొరికింది. ఇదే ఆరంభాన్ని కనుక ఖచ్చితంగా మెయింటైన్ చేస్తే ఈజీగా 200 పరుగుల లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించే అవకాశం ఉన్నదని అయితే చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే చాలా మంచి ఒక క్లీన్ అండ్ క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది పెద్ద లక్ష్యం వైపు అయితే ప్రయాణం జరిగేలా. ఎందుకంటే ఓపెనర్ వచ్చినటువంటి అబ్దుల్ మాత్రం వీర విహారం అయితే చేస్తున్నాడు. 43 బంతులు ఎదుర్కొని 70 పరుగులు, 12 4 ఒక భారీ సిక్సర్ తోటి 162 స్ట్రైక్ రేట్ తోటి క్రీజ్ లో ఉండడం జరిగింది. ఇంత మంచి మ్యాచ్ వీక్షిస్తున్నటువంటి ప్రేక్షకులకు, మా కామెంటరీ వింటున్నటువంటి ప్రేక్షకులు చాలా అద్భుతమైన ఒక ఎంజాయ్ చేస్తున్నారని అయితే నేను అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఒక మంచి ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో ఫెడ్ లైట్ల కింద డే అండ్ నైట్ మ్యాచ్ మంచి వాతావరణంలో సాగుతుంది. దానికి తోడు కూడా మంచి ఒక అట్మాస్ఫియర్ కు తోడు ఒక పెద్ద లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించేటువంటి మ్యాచ్ కూడా సాగుతుంది. కాబట్టి చూడాలి ఈ హోరాహోరీ మ్యాచ్ లో విజయం ఎవరిని వరిస్తుంది. ఎందుకంటే ఇరు జట్లు కూడా సరి సమానమైనటువంటి ప్రతిభ కనబరిచినటువంటి యంగ్ అండ్ డైనమిక్, వారి దగ్గర ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఒక మంచి స్ట్రాటజీ ఉన్నటువంటి ఆటగాళ్లే, గుడ్ ఆల్రౌండర్స్, బ్యాటింగ్, బౌలింగ్, ఫీల్డింగ్ ఎలాంటి దాంట్లో కూడా తక్కువ లేనటువంటి ఆటగాళ్లతోటి నిండి ఉన్నటువంటి ఈ జట్టు ఎవరిని విజయం వరిస్తుందనేది అయితే ఇప్పుడే అంత తేలిగ్గా అంచనా వేయలేంది. కాకపోతే మాత్రం ఒక అదృష్టంగానైతే భావించవచ్చు. ముందుగా టాస్ నెగ్గిన శ్రీకాంత్ నాయకుడు అంటే ఎలా ఉండాలో అలాంటి ప్రదర్శన అయితే స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది అతని బ్యాట్ నుండి. 17 బంతులు ఎదుర్కొని 29 పరుగులు, 2 4 ఒక 6 తోటి 170 స్ట్రైక్ రేట్ తోటి మంచి స్ట్రాటజీ. ఎందుకంటే ఓపెనర్ గా వచ్చినటువంటి అబ్దుల్ కు మంచి స్టాండ్ ఇస్తుండు.
సింగిల్స్ తీసుకొని అతనికి స్ట్రైక్ ఇవ్వడం, ఎందుకంటే అతను పెద్ద పెద్ద షాట్స్ కొట్టే ఎబిలిటీ ఉన్నటువంటి ఆటగాడు. చాలా సమయం నుంచి క్రీజ్ లో ఉన్నాడు కాబట్టి అతనికి తెలుస్తుంది ఏ బాల్ ఎటొస్తుంది, దాన్ని ఏ బౌండరీ వైపు పంపించాలి, ఏ సైడ్ కొడితే బాగుంటుంది. హాఫ్ సైడ్ హాఫ్ స్టంప్ అయితే మంచి ప్రొటెక్షన్ కనిపిస్తుంది. అతనికి హాఫ్ సైడ్ బంతులు వేసి హాఫ్ సైడ్ లో నేను మంచి ప్రొటెక్షన్ పెట్టినాను, అతన్ని క్యాచ్ అవుట్ అక్కడ చేయించాలి అని మంచి పొజిషన్ అయితే కనిపిస్తుంది. కానీ అతను మాత్రం అసలు మీ వలకు నేను చిక్కుతానా అన్నట్టుగా ప్రదర్శన జరుగుతుంది. ఎనీవే చూడాలి, ఒక పెద్ద పవర్ హిట్, చాలా చక్కని ఫీల్డింగ్ అయితే చెప్పుకోవచ్చు. అదనంగా 3 పరుగులు ఆపినట్టే అనుకోవాలి, ఎందుకంటే చాలా మంచి క్విక్ ఫీల్డింగ్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. చాలా మంది ప్రేక్షకులు కూడా వచ్చి వీక్షిస్తున్నారు ఇటు మ్యాచ్ ను. కరీంనగర్ అండ్ మహబూబ్ నగర్ రెండు కూడా చాలా పెద్ద టీమ్స్, పెద్ద ఆటగాళ్లతోటి నిండినటువంటి టీమ్స్ కాబట్టి మరొకసారి పెద్ద షాట్ కోసం. కానీ క్యాచ్ ఉంది, తీసుకుంటాడా అంటే తీసుకున్నాడు. నేరుగా క్యాచ్ తీసుకోవడం, ఒక మంచి క్యాచ్ తోటి అయితే ఈ ఓవర్ల ముగిసే మీడాన్ దిశగా పెద్ద షాట్ కొట్టడం అయితే జరిగింది. కానీ ఇప్పుడు దీంతో మాత్రం బౌలింగ్ టీంకి అయితే ఒక మంచి అదైతే అద్భుతమైన అదైతే చెప్పుకోవచ్చు. ఆ గ్రేట్ త్రూ ఎవరు అందిస్తారా అంటే చివరికి అందించాడు. చూడాలి ఇక నుంచి అయినా ఏమైనా మ్యాచ్ లో ఒక పరావర్తనం వస్తుందా, పెద్ద స్కోర్ చేజింగ్, పెద్ద లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించకుండా కొంచెం ఏమైనా వారిని ఆపగలుగుతారా అని అంటే మాత్రం ఓకే, ఛాన్సెస్ ఉన్నప్పటికీ ఇప్పటికే ఇంచుమించు 14 ఓవర్ల మ్యాచ్ అయిపోయింది. కేవలం ఇంకా 6 ఓవర్లు, 36 బంతులు ఉన్నాయి. 36 బంతుల్లో ఎలాగైనా పెద్ద షాట్స్ ఆడే ఛాన్స్ 100%, 100% కనిపిస్తుంది. దట్టు అబ్దుల్ అక్కడ క్రీజ్ లో ఉన్నాడు, 45 బంతులు ఎదుర్కొని 72 పరుగులు చేసి 12 బోర్లు ఒక 6 తోటి ఉన్నాడు. ఇక నేను ఉపేక్షించేది లేదు అన్నట్టుగానైతే అతని ఫేస్ ఫీలింగ్స్ అయితే కనిపిస్తున్నాయి. ఎందుకంటే ఇంకా సెంచరీ కూడా కేవలం 28 పరుగుల దూరంలో ఉన్నాయి. మేబీ అతను చేయాలనుకుంటే ఒక 7-8 బంతుల్లో ఈ మిగిలిన స్కోర్ ను కూడా చేసి సెంచరీ వైపు అయితే ప్రయాణం చేసే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. చాలా సమయం తర్వాత ఒక గ్రేట్ త్రూ అందించింది. దీన్నే ఇలానే కంటిన్యూ చేసి ఏమైనా ఎఫర్ట్ పెట్టి మహబూబ్ నగర్ డిస్టిక్ ని ప్రెజర్ లోకి నెడతారా అని అంటే మాత్రం అంత ఈజీగానైతే చెప్పలేం. ఎందుకంటే ఇంకా బౌలింగ్ లో కూడా మంచి బౌలింగ్ బలగంలో ధర్మపురి సాత్విక్ ఒక గుడ్ ఆల్రౌండర్ అని చెప్పుకోవచ్చు. కరీంనగర్ డిస్టిక్ నుంచి చాలా మంచి లైన్ అండ్ లెంత్ చేసి మంచి సరైన సమయంలో సరైన బంతులు వేసి వికెట్ తీసే అటాకింగ్ బౌలర్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. దీని తర్వాత రాహుల్ ఇస్ ద బెస్ట్ అని చెప్పుకునే రాహుల్ వద్ద కూడా మంచి బౌలింగ్ విభాగం ఉంది. తక్షిల్ చివరికి అనుకున్నంత మంచి అన్నంత పని చేశాడు, మంచి వికెట్ అయితే తీసి ఇవ్వడం జరిగింది. మరొక్కసారి పెద్ద షాట్ కోసం అయితే ప్రయత్నం, కానీ అక్కడ చేజ్ జరుగుతుందా అంటే జరిగే అవకాశం లేదు. ఎందుకంటే అంత స్పీడ్ లో ట్రేజర్ బుల్లెట్ లా దూసుకెళ్ళింది బౌండరీ వైపు. చూసారా ఎంత పెద్ద ప్రయత్నం అయితే జరిగింది, కానీ పెద్ద ఎఫర్ట్ అయితే లేదు. ఎందుకంటే వచ్చి రాగానే రమేష్ నాయక్ ఎదుర్కొన్న మొదటి బంతినే బౌండరీకి పంపించాడు. ఎందుకంటే సమయం లేదు మిత్రమా, మనం ఫైర్ చేస్తూనే ఉండాలి. ఎందుకంటే ముందున్న జట్టు మాత్రం మామూలు జట్టు కాదు, అది కరీంనగర్ జట్టు. చాలా యంగ్ ఆటగాళ్లతోటి మంచి టాలెంటెడ్స్ తోటి నిండున్న జట్టు అని వాళ్ళకు ముందే వీళ్ళకి ఈ స్ట్రాటజీస్ మెయింటైన్ చేస్తూ రన్ రేట్ ను ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. almost 131 లాస్ ఆఫ్ 2 వికెట్స్. 14 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 131 పరుగు, 2 వికెట్ల నష్టానికి. క్రితం ఓవర్లో మాత్రం ఒక వికెట్ తీసి శ్వాస తీసుకున్నంత పని అయితే అయింది. చూడాలి నెక్స్ట్ ఎవరు అది. ఇంకా మంచి బౌలింగ్ చేసి మరొక గ్రేట్ త్రూ అందించే నా యొక్క రన్అట్ కి ఛాన్స్ ఉంది, కానీ చూడాలి ఎంపైర్ దాన్ని ఏమని ప్రకటిస్తాడు అనేది. అయితే చాలా క్విక్ రన్ అయితే చెప్పుకోవచ్చు, గుడ్ రన్నింగ్ బిట్వీన్ ద వికెట్స్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే చాలా చురుకైన పరు, కానీ చాలా రిస్క్ రన్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు.
కమ్బ్యాక్ చేసే అవకాశాలు అయితే కనిపిస్తుంది కరీంనగర్ టీం నుండి. కానీ చూడాలి, అందులో దట్టు క్రీజ్ లో ఒక మంచి సలామీ బల్లేబాజ్ క్రీజ్ లో ఉన్నాడు. తను పెద్ద షాట్లకు పెట్టింది పేరు అని ఇంతకు ముందే ఒక మిత్రుడు కూడా అనడం విశేషం. Just now came in, has smashed a 6 at the moment, 7 from 5. Fabulous over from Shaumik Kapoor. The previous one, just 3 runs and 2 wickets. He was on a hat-trick. He missed the hat-trick wickets. Greatly done. It's Mohammad Arshad into his last over. 3.4, 1 for 28, economy of 7.75. Is likely to finish his spell. Plays it with a strike bat, but finds the fielder. A dot ball in this stage of the game is considered as a gold coin. So the team which would gather the most number of gold coins will be on the beneficial side. Waited on the back foot, quick single. Abdul rushes for, and he's the one who has to be watched out for. Has got every chance to bring the 3-digit mark. But Venkat would retain the strike for the over number 19, and after 18 overs the score is 152 for 4. 2 fabulous partnerships for the first and second wicket, 64 for the first, 63 for the second. But later we have seen a glorious comeback by the man in red. Karimnagar has taken 3 wickets in quick successions. Venkat going with runner ball 8 from 8. Arshad has finished his spell, 4 overs, 1 for 29. This could be Shaumik Kapoor, 3 overs, 2 for 18. Lifted up nicely, long off comes under. And he doesn't make a mistake. That's one of the good catches in the game. Shaumik Kapoor once again gets into the action. He's meant to take the wickets in the final overs. He's doing so. Venkat departs on the very first ball in the last over of Shaumik. 152 for 5. At some stage, 180 seemed a definite total, but now there is a probability to get close to 170 if there are a couple of boundaries in these last 2 overs. In the first 10 overs, I do remember it's 89 for 2. Close to 9 runs an over they started with, but in the second half, in the last 8 overs, they are able to make 63. It means 7.9 the run rate they have projected in the second innings. In fact, in the second half. High in the air, long on has been called there, but the ball will find over the fence. That's maximum. That's bigger and better. The new man just now came in is Jai Simha, and what an amazing start he has got in the death overs, and that too a triple wicket taker, but he's fearless. Absolutely fearless. Jai Simha just sits on his knees and hits that mighty blow that has gone so much high, got the distance as well. 158. Now every possibility. MAHABUBNAGAR could be aiming 180. Tries a similar shot, results the other way, beats the batsman, also the keeper, and also beats up the fielder at third man. These are lucky runs. Umpire signals 4. Seems like it is off the bat. One came right from the center of the blade, and this one a thickish outside edge for 4.
9 balls remaining in this innings, and still, if they do score with 12 and over, 180 is for sure. Shami Kapoor is turning out to be expensive. This one should be taken. The fielder coming underneath. My goodness. This is great to watch. Even though it is the fielders, the longer fielder's catch, the fielder inside the circle has got a huge run, and he says it's mine, and he grabbed it properly. With this, Shami Kapoor has taken his wicket number 4, which is the team's 6th. Jaisingha goes for a well-made 10, a sixer in the boundary. It's 162 for 6. Shami Kapoor has done enough damage, or else it could have been 200 for sure. But the top class performer, the highest run maker till now, Abdul Rafi, is at the other end, waiting for his chance. Achyutram, the new man in, he would face the last 2 balls, bowled by Shaumik. 8.7 the current run rate. There is a possibility to get close to 180. Straight to the bowler, and that one is a dot. And sometimes a dot ball is more than a wicket. This is one among them. Brilliant dot by Shaumik. Simmer like a Yorker. Last ball, 3.54 for 28. A brilliant spell is about to finish. And there it is. Can he finish that with a wicket? But it has been sensational stuff from the batsman. Every new batsman started to hit sixer. He is the 3rd one in doing that. And that too against Shami Kapoor. This over consisted of wicket, but also has been expensive with more than 15 of the over. With this, after the 19th over, the score moves on to 168 for the loss of 6 wickets. Achyutram has got the similar style of getting off the mark with that big 6. Also, the placement has been the same, long on, with a similar kind of attempt. With this, Shami Kapoor has finished his spell with 4 overs, 4 for 34. Run rate of 8.5, economy of 8.5. Now, Abdul Rafi has got last 6 balls to spare. His dugout will definitely need him to complete his 100, but we never know. He's playing for the team. So he would definitely think of the runs rather than his personal score. And the bowler's idea is to make either a dot or a single or a wicket. They won't like a couple or a boundary, as Abdul can steal the 3-digit mark. Satvik does well to start, and this one may be boundary, and it is. Intelligent batting skill here. Abdul has already knew where the ball is going to pitch on, and that's why he has created the room and time for himself. Has got 4. Even the fans started enjoying it. A low full toss. The bat came at the right moment and came with how much is needed. Finally finds. With this, Abdul Rafi moves on to 87 from 54. This is his boundary number 14. And the next one is a single. He moves on to 88 from 55. Brilliant batting, strike rate of 160. 14 boundaries, 1 sixer. Now there is every chance to get the total of 180. Which is psychologically a bit difficult to chase on. Under these conditions, clever piece of bowling to the new man. Satvik does well, being a bit expensive in his first 2 overs. He has been called up to bowl the last over. So he's showing his master class, his experience, his skill, his variations in releasing the ball. And mostly he wants to pitch it outside the off stump.
so that there are less chances for the new batsman. In the air, cracking noise, that goes for 6. Fantastic timing. Pure timing, nothing beyond that shot. And so the bowler's pace. Terrific to watch. This is 6 number 2 from Achyut. He's dealing in sixes at the moment. 12 from 3. A dot and 2 sixes, strike rate of 400. He is valuable. These runs will definitely play a key role. Not so convincing. Still has a chance to get a single for that. With 1 ball remaining, already the team score is 180. Now that brings Abdul, the highest run maker, to be on strike. He doesn't even have the second ball, has already got 1. So no chance of completing his 100, but he would target the highest runs for this. Here we go, last ball of this innings. He definitely wants a second. He has to run quickly. Achyut running hard and he seems to be safe. A couple of runs for Abdul and the team as well, MAHABUBNAGAR. With this, MAHABUBNAGAR finished their innings on the team score of 182 for the loss of 6 wickets, where Abdul Rafi stands 90 unbeaten of 56 balls, 14 boundaries, 1/6, strike rate of 161. Leading from the front. Half of the runs from Abdul. So these have been tremendous batting performances. Firstly, Abdul, 90 from 56. David, the other opener, 24 from 19. Skipper Srikanth Naik, 30 from 19. And 13 from 5 with 2 sixes at the end from Achyut Ram. And Jay Simha, 10 from 3 with a 6 and a boundary. All together have made 182 for the loss of 6 wickets. 183 runs will be the target to chase for the team of Karimnagar. On the whole, there are 6 sixes, 2 from Achyut, 1 from Venkat, Srikanth, Rafi, and also Jay Simha. So 4 of them share 1, and Achyut himself scored 2 sixes. So that's the finish of the first innings. Once again, a warm welcome one and all to Kaka Venkataswamy Memorial Telangana Inter T20 Cricket League. Thanks to Vishaka Industries for a tremendous initiative. Before the start of this game, we have seen the official presentation of this event of Phase 2. The guests were there with their valuable speeches. Some crucial photographs were taken. The trophy has been unveiled. And the trophy, I can tell you, it is similar to the World Cup or even more than that. However, we hope you have enjoyed the first half of the second contest. MAHABUBNAGAR batting against Karimnagar. So just stay tuned for the batting highlights of Karimnagar. They need to chase 183 when they come to bat. So viewers, don't go away. We'll be right back. Hyderabad Cricket Association ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు
తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్.
కన్న వంశీ అన్న కాకా గారి పేరున T20 మ్యాచులెత్తగా తెలంగాణ ప్రతి జిల్లాలో క్రీడలను ఎంకరేజ్ చేయగొచ్చెరా. తెలంగాణ చిత్తరొచ్చెరా, తెలంగాణలో క్రికెట్టరొచ్చెరా, తెలంగాణలో చిత్తరొచ్చెరా. Sponsored by Vishaka, Next, Autumn Solar, Wonderyan. ఈ T20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, రెండు ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, రెండు ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద
does. Abhinav goes on the third ball. He seemed to be in trouble for the first two balls, and this one is a healthy catch. Seems like Jasprit Bumrah bowling for Team India. And the bowler would celebrate. Harish has been off the mark. Brilliant stuff just in the first over. Delightful scenes for the team of MAHABUBNAGAR. They won their inaugural match, which was on 22nd, the curtain raiser match at MAHABUBNAGAR, and now in phase 2, they have come here with a positive approach. Raju at the other end, 183 needed to win this contest. Ritvik Surya, the new man in, the left-handed batsman taking his time. It's none for one. Harish strikes very early in the start of this innings. Coming with the same line over the stumps, right from the center of the plate, but meets the fielder at point. And describing the field set, we have got the fielder at point, one slip in place. That's good to see for the pacers who are in form, just like Harish. They've got short fine leg, backward point, square, short covers, mid on, mid off. The boundary fielders, we have got a third man and square leg. On to the onside, there we go. The first run for Surya. It's 1 for 1. Karimnagar is also off the mark with that single. Harish has been spectacular. 2 dots and a wicket. The batsman never looks settled. On the third ball, he has to pay the price. Plays it with the soft hands, punches for 1. With this, both the batsmen are off the mark. Raju. Tremendous initiative here by the team of Vishaka Industries. They are here sponsoring this event. One of the leading business tycoons in the market will often encourage sports. And on the screen you could see Mr. Chandrasekhar, the very famous pitch curator who has got the appreciations all around, even from the IPL captains as well, and so the Indian team. It's 2 for 1 in the first over. Here we've got another bowler to experiment on. Jayasimha has got a 6 of the first ball, then a boundary. He likes to help his team with the ball. Required run rate 9.5 at the moment. He comes over the stumps to the right-handed batsman. Surprising stuff, this one. Brilliant. Puts all the strength in releasing the ball. That's a sweet way to deliver. Just above the off stump. Utilizing the pitch conditions. A terrific bowling surface this is turning out to be. The pacers can enjoy every moment on this. RGICS. This international surface has accommodated IPL
international matches as well. And this one just outside the off stump. It was a bit far when compared to the previous ball, but results the same. Two good starts Simha has got. Simha has got the ability to get control over the runs. Even he also needs a fielder. It slips. There is huge gap as the power play is on the onside, and this is a kind of attempt, and that's what we have been talking about a while ago. Huge gap on the onside, and the batsman has made that to perfection. That will be the first boundary for the team and for Raju as well. He moves on to 6 with this, the team. Karimnagar will definitely need a partnership. Raju and Surya have to take on the responsibility of making it happen. You could see a bit of moist as well in the atmosphere all around. It increases as the game progresses on. Onto the pads that may not be hitting the stumps, but the non-striker will call up. Direct shoot could have been a trouble. No much worries for either of them, Raju or Surya. Men in violet, the team of MAHABUBNAGAR, are shining up. They won the inaugural match when they played against, of course, sorry to say, it was Nagar Karnool who defeated them. It means MAHABUBNAGAR will have to win this contest to improve their chances the next level. They will definitely take on the learnings from the previous game. It was played for 18 overs initially, but later the umpires subjected to make it in 15 overs as per DLS method. In the air for a while, will not carry for the fielder, but that can be a boundary and it will be. Placement is terrific. There is plenty of time in the world for the batsman to go for that. Ritvik Surya at his best. He's seeming to be strong on either parts of the wicket. Leg side, onside is something which can be easily played, and most of them do play, but on the offside, these kind of widths have to be utilized by the batsman. That's what Surya has done. Now there is a protection on the boundary line, a deep backward point and a square. Perfectly driven down the ground, finds the fielder, and most importantly, it is a dot ball. This is a problem. Whenever there is a good shot straight to the fielder, it results for nothing. A dot to finish. With this, after the second over, the score moves on to 11 for the loss of a wicket. 5.5 the current run rate. The required run rate is close to 10 and over. 172 more runs to win. Looking to play that with his off hands. The bowler lost his rhythm, so he would come again. Raju facing Harish. Just 2 runs and a wicket from Harish. Wicket in the first 3 balls. Third ball. So this is even more energizing for the team of MAHABUBNAGAR. Pushed nicely for a single. Both of the visiting sides have got enough talent in them
in both the matches, if you could compare, it's the batsman's dominance, 191 in the first match, now 182 made by MAHABUBNAGAR. Strike rotate is on by either of them. Surya does well, but there is a fielder standing in the deep. The good thing about Surya is the timing and his footwork. He's good at reading the ball, and most of the balls he faced are on offside. Now change of field placement for the right-handed batsman Raju. They've got deep backward point, deep point as well, but runs on the onside. Delightful to see the fielder gathering the ball in time. Both of them decided not to run for that, Raju or Surya. A fabulous initiation all around. So this tournament, this league has been organized in the memory of the late Mr. Kaka Venkataswamy, who has been a real legend when he was there, encouraging cricket. And also HCA is one of the eminent bodies organizing cricket here in Hyderabad. And glad to know during the valuable speeches by the guests, the 100 acres land is going to be allotted in fourth city of Hyderabad by our Honorable Chief Minister, Mr. Revanth Reddy. Played nicely, finds the fielder on the onside. So these kind of things usually make us pleased. Nowadays cricketers, the young cricketers, seems like they're babies. So they've got the right platform at the right moment. They're here to utilize the services offered for them to improve themselves as one of the best cricketers and represent the IPL teams or the national team. Played nicely at third man in the meantime. Strike rotate is owned by either of the batsmen, Surya or Raju. With this, over number 3 is being finished and the score is 16-1. Half of the power play being done. "16 runs from 15 balls, these two have added. 5 singles came from it. Not a bad start here for the batting side, Karimnagar. About the talent in Telangana, there is plenty. Every youngster is waiting for the similar opportunity. And these 200 players now who are on in 10 teams representing their respective districts have been really blessed. Thanks to their district secretaries as well, the managements, all the district cricket associations have been working hard. Now MDCA and KDCA, MAHABUBNAGAR District Cricket Association and Karimnagar District Cricket Association would be watching this game to see their boys performing against one another. Even though cricket had been born in England, it has been brought up in the subcontinent, that is India. Starting from the gully places to the international standards, we know in India we have got so much craze for the game, love, passion, and most of us depend on the game. Usually we hear that Mumbai
is the main city, is the main place for cricket in India. But talking about the brilliant shot in the meantime, just stands and delivers in the gap. Fantastic shot here put up by Surya. That is his second boundary on the onside. He saw both the fielders inside the circle. There is no one to stop on the boundary, and he just made that to perfection. That's master class. And that's the quality of waiting onto the back foot. Punched nicely for 4. Yeah, we have been talking about cricket in the country. So it has got so much viral. Everyone, every kid would love to play the game. And these days, the police department, the doctors, the film actors, various industries, could be pharma, the software companies, the corporate sites, I've associated with many, but with all of them, the common thing is they love cricket. They compete against each another only with the game of cricket when compared to the other games. So it shows there are plenty of youngsters who love to play cricket irrespective of the other games, as this game is all about timing, chance of running the second due to that misfield. That's a comfortable couple of runs for Surya. So this game has found the craze a lot in the nation. And during the valuable speeches from the guests, we have heard that even the women cricketers are going to be encouraged in the coming days. And the live example is WPL, just like IPL, the Women Premier League has found sensational performance amongst women cricketers. Leave to the keeper will be wide. Not only men, women have also been fascinated to play cricket, and they does match the equal standards of men. That's a great thing. So, Kaka Venkataswamy Memorial Telangana T20 Cricket League is going to conduct matches even for women in the coming seasons. That's a good news for them. Even on the during the inaugural match before the start, we have seen 2 women teams playing a friendly match, and that shows their interest in the game. So far, Karimnagar team, this pair has added 25 runs, 25 from 21, 19 itself, not even 21. Raju taking his time, 5 from 10. Looks for the big shot, missed it entirely. Raju. Brilliant bowling by Jayasimha. 1.5, none for 13. We have got totally 104 matches, some of them being completed. Still more excitement is on. Almost 25 days cricket fever around the state we could see in all the districts. So that's the terrific organizing here. Many thanks to Vishaka Industries. One of the best in the market came here to sponsor this event. With this over number 4 being finished, and the score is 25 for 1. Seems like MAHABUBNAGAR has got hold, but we never know. A couple of overs, if they come up with some expensive runs, then the match is balanced. So never judge the situation. It might be the men in reds fight back. It might be the men in violets continuation of bowling some good dots and taking the wickets.
Run rate just above 6. Rakesh Naik, the new man in 19 matches, 18 wickets. Change in bowling before the power play is being completed. We have got the spinner on. And he wants to bowl around the stumps with his right arm. Looking for the biggie, I think has got that. He won't mind running for it. Super placement by Surya. And he's proving the master class worth of a left-handed batsman. This will be his third boundary. He moves on to 18 from 10. And what an invitation on the very first ball against Rakesh Naik. Karimnagar need these kind of shots. For the second wicket, they've added 29. Surya and Raju. Raju supporting with 5 from 12. Rakesh comes from the same end with the same angle. Now he wants to have a fielder. In fact, both of them standing on the boundary line, long on and mid wicket. On the offside, you could see the fielders inside the circle. Cover, square, backward point, gully, short third man. 5 of them. Nicely done, but straight to the fielder at gully. Intelligent piece of batting here, but clever piece of bowling from Rakesh. Despite of being hammered for a boundary on the first ball, he came back well. And this is delightful to watch on. Superb technique to execute. He just waited for the ball onto the back foot, Surya, and punches that for 4. This time on the offside. That is going to be his 4th boundary. He's scoring the bulk of the runs, Ritvik Surya. This left-handed batsman seems to be in a prime form tonight. He moves on to 22 from 12. 2 boundaries in 3 balls. Sorry, that's... Yeah, now the score is on. He moves on to 22 from 13. Looks for the big shot, but finally he just plays it with his off hands. Still 150 more to win. Run rate climbing up to 10 and over. Looking to sweep that on the onside. Mistimed. A dot to finish with this. After the 5th over, the score is 33 for 1. Run rate is 6.6, but they will have to make 10 and over. It means the batsmen need to work hard. Change in my language for the next few overs. 5 ఓవర్ ముగిసే సమయానికి 33 వికెట్ నష్టానికి. సో ఇప్పటి నుంచి రన్ రేట్ ప్రతి ఓవర్కి 10 పరుగులు కావాలి. మరి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో రిత్విక్ సూర్య బ్యాటింగ్ ఖచ్చితంగా కరీంనగర్ టీంకి అయితే హెల్ప్ అవుద్ది. అండ్ ఇన్నింగ్స్ స్టార్టింగే రన్స్తో కాకుండా వికెట్తో స్టార్ట్ అవ్వడం చూసాం మనం. ప్రెసెంట్ అయితే సిచ్యువేషన్ ని సరిచేసే ప్రయత్నంలో ఉన్నారు రాజు అండ్ సూర్య. మంచి ప్రారంభం. పవర్ ప్లే యొక్క ఆఖరి ఓవర్ ఇది. రాజు టైం తీసుకుంటున్నారు. 5 from 13. అండ్ జయసింహ ఇప్పుడు
రన్ ఏ బాల్ ఆఫర్ చేస్తున్నారు. 13 balls, 13 runs. అండ్ మనం చూడొచ్చు ఇనిషియల్ గా జయసింహ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి కూడా ఫస్ట్ ఒక 2 డాట్స్ చూసాము. వికెట్ టేకింగ్ ఎబిలిటీ తనకి డెఫినెట్ గా ఉందని చెప్పాలి. తన రన్అప్ కానీ, రిలీజ్ కానీ, ఫాలో త్రూ కానీ ప్రతిదీ బ్యాట్స్మెన్ ని అండ్ ఇప్పుడు కూడా ఆ ఇబ్బంది పెట్టడం, ఎస్పెషల్లీ కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చేయడం అయితే మనం చూడొచ్చు అవుట్ సైడ్ ది ఆఫ్ స్టంప్. అంత ఈజీ కాదు ఇలాంటి కండిషన్స్ లో బౌల్ చేయడం, ఎందుకంటే డ్యూ ఫ్యాక్టర్ బ్యాట్స్మెన్ కే కాదు బౌలర్స్ కి కూడా ఇబ్బందిని క్రియేట్ చేస్తుంది. మనకు తెలుసు ఎప్పుడైతే డ్యూ ఫ్యాక్టర్ అమల్లోకి వస్తుందో మ్యాచ్ గడిచే కొద్దీ అప్పుడు బాల్ పైన గ్రిప్ ని యూజువల్ గా బౌలర్స్ కోల్పోతూ ఉంటారు. సో చాలా జాగ్రత్తగా కాషియస్ గా బౌలింగ్ లో మనం చూడొచ్చు ప్రతి ఒక్క పర్ఫార్మర్ ని కూడా. అండ్ మన టోర్నమెంట్ కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ T20 క్రికెట్ లీగ్ లో ఇప్పుడున్న 2 టీమ్స్ మహబూబ్ నగర్ అండ్ కరీంనగర్ బ్యాటింగ్ లో ఒక బౌండరీ చూస్తున్నాము. పవర్ ప్లేన్ అయితే అంత ఈజీగా సులువుగా ఫినిష్ చేసేలా కనిపించట్లేదు. డెఫినెట్ గా కొన్ని వాల్యుబుల్ రన్స్ అయితే యాడ్ చేస్తారు అండ్ యాడ్ చేయాల్సిన సిచ్యువేషన్ కూడా, ఎందుకంటే ప్రెసెంట్ కరీంనగర్ టీం ప్రతి ఓవర్ కి 10 runs స్కోర్ చేస్తేనే చివరి వరకు వాళ్ళు టార్గెట్ ని చేసే అవకాశం ఉంది. మంచి అటెంప్ట్ అక్కడ ఫీల్డర్ స్క్వేర్ లెగ్ వైపు, బట్ అవకాశం లేదు, బౌండరీ లభించింది. మొదట అభినవ్ గౌడ్ వికెట్ తొందరగా కోల్పోయినప్పటికీ రాజు అండ్ రిత్విక్ సిచ్యువేషన్ ని సరి చేస్తున్నారు. అండ్ రాజు నుంచి ఇప్పుడే ఒక మంచి బౌండరీ కూడా చూసాము, తన ఫస్ట్ బౌండరీ. దీంతో తన స్కోర్ 9 from 16. ఒక్కొక్కసారి స్కోర్ చేయకపోయినా క్రీజ్ లో నిలబడటం చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే అవతల ఎండ్ నుంచి ఒక హార్డ్ హిట్టర్ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా తన పార్ట్నర్ డిఫెన్సివ్ మోడ్ లో కానీ స్ట్రైక్ రొటేట్ లో కానీ పర్ఫార్మ్ చేయడం మనం చూస్తుంటాము. అండ్ మనకు తెలుసు టోటల్
Well, that's another wicket. Fourth wicket down here for Karimnagar. They're literally in trouble now. The skipper, the big wicket, wanted to play into the extra cover region, open the face of the blade, straight went to the fielder in the point region. Soft dismissal. Vignesh comes into the middle. .118 required of 68 deliveries. They'll have to stitch a partnership here, staying onto the crease, not losing another wicket from here on. That's a great comeback by MAHABUBNAGAR, picking up the wicket of Surya, and then Takshil will boost up their morale and the confidence as well. That brings up the over. Over number 9. 66 for the loss of 4 wickets. They could not make the most of the power play. With Surya and Telugu were batting when the power play was on. They could have got some more runs on the board, at least 60 runs by the end of the power play. Would have made the job easy for the batsmen coming in later. That was a loose delivery. And just a single. The asking rate is climbing high now. 10.71 at the moment. The job is not going to be easy for them. Have a look at the dugout of Karimnagar. Sad faces. Someone has to take that onus of going for some big runs. Dot ball again. Muchata, the new bowler. Left arm spinner, doing the job well for them at the moment. Just one run off his over so far. Played nicely this time. Opened the face of the blade. A beautiful piece of fielding work done in the deep region. This is what requires from your fielder, no matter whatsoever target you are chasing down. Maybe it is something close to 200. There's a boundary check in progress. No, that is completely safe. 2 more runs added. Played into the extra cover, sloppy work from the fielder, but they'll still pick a single on that occasion. Singles and doubles are not going to be that effective as far as the target is concerned. They'll have to put the show one-sided here. Go for the singles and doubles at the same time. Also need to score boundaries.
quick single taken. 5 runs of the over so far, last ball of this over coming. Pitched it in front and that's played into the gap. Once again a magnificent piece of fielding work in the deep extra cover region. The same man who has saved a couple of runs in the third ball of this over, done the job once again. Saved the boundary there. Beautiful effort. These are the efforts which will boost up the confidence of the bowler. 2 runs to end the over, 10 overs gone. They are halfway through. 73 for the loss of 4 wickets. The job is looking crucial and difficult at the same time. Theertham comes back into the attack. Bit of expensive in his first over. Leagued out 13 runs. Opened the face of the bat, started off with a Yorker. MAHABUBNAGAR are comfortably in the driver's seat as the asking rate climbs up onto 11.08. Start of the innings matters the most. And as far as Karimnagar's batting is concerned, they should have got a terrific start in the first 6 overs, but they completely lost the momentum soon after the departure of Tillu. As I was talking about Ritwik Surya in the first innings as well, he's been their main man, the man in form, the man who is very much consistent with his bat, scoring runs time and time again. Chance of a run out, direct hit could have done the damage. He would have taken a walk back to the pavilion. Three singles in this over so far. Have a look at the replay out there. That was close. Right hand, left hand combination always been the concern for the bowling and the fielding unit. Swings and swings hard, merely misses the stump there. Shomik Kapoor lucky enough that the ball hasn't travelled onto the stumps. Flick of the wrist for a quick single. Things are getting much better for MAHABUBNAGAR. They're tightening the screws here. Singles, a dot ball, a couple of runs. They will not mind leaking out these runs here at this point of stage, where Karimnagar must and should get at least a boundary in and over and then rotate the strike.
Swings and swings hard. That's a quicker delivery once again, generating extra pace on the occasion. కామెంటరీ కొంచెం స్కోర్ కార్డ్లో మార్పు అయితే వేగంగా మార్పు రావాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఎందుకంటే 50 బంతుల్లో 102 పరుగులు అంటే బాల్కు 2 పరుగులు తీయాల్సినంత సమయం లేదు ఇక్కడ. కాబట్టి కొంచెం వీలైనన్ని ఎక్కువ పరుగులు, పెద్ద షాట్స్ కొట్టి 4, 6 అట్లా ఏమైనా కవర్ చేసుకుంటే లక్ష్యం వైపు పయనం జరిగేలా కనిపిస్తుంటుంది. కాబట్టి వీలైనన్ని ఎక్కువ పరుగులు, తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ పరుగులు, తక్కువ బంతుల్లో ఎక్కువ పరుగులు సాధించాల్సిన అవసరం. షామిక్ కపూర్ మాత్రం క్రీజ్లో 12 బంతులు ఎదుర్కొని 12 పరుగులు, 8 బంతుల్లో విఘ్నేష్ 7 పరుగులు. ఇది కాదు ఇక్కడ మినిమం స్ట్రైక్ రేట్ అనేది 200 పైచులుకు ఉంటే గానీ ఏమైనా గెలుపుపై అవకాశాలు, అంచనాలు వేసుకోవచ్చు. షామిక్ కపూర్ after completion of 12 overs score moves to 85 runs loss of 4 wickets. 12 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 85 పరుగులు, 4 వికెట్ల నష్టానికి చాలా క్రూజువల్గా కొంచెం మందకోడిగా సాగుతున్నటువంటి మ్యాచ్లో ఎవరి విజయం వరిస్తుంది అని చూద్దాం అనుకుంటే మాత్రం కొంచెం అయితే ఫేవర్గానైతే మహబూబ్ నగర్ టీం వైపు వెళ్తుందా అని అనిపిస్తుంది. కానీ అంత ఈజీగా కూడా అంచనా వేయలేము, ఎందుకంటే బ్యాటింగ్లో మంచి ఇంకా కూడా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. కాబట్టి చూడాలి, చివరి క్షణం వరకు కూడా చూడాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. పెద్ద షాట్స్ కోసం అయితే ప్రయత్నం, బంతిని నేరుగా బౌండరీ వైపుకు పంపించేటువంటి షాట్స్ అవసరం ఈ సందర్భంలో. ఇలాంటి షాట్స్ కాకుండా పెద్ద షాట్స్ ఆడి మ్యాచ్లో కొంచెం వేగంగా స్కోర్ కార్డ్ను కనుక మొమెంటం అనేది చేంజ్ చేస్తే మనకు విజయ అవకాశాలు కనిపించేటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఇలాంటి ఎన్నో సందర్భాలలో మనం ఐపీఎల్లో కానీ ఇంకా వేరే ఇతరత్ర మ్యాచ్లో కూడా చూసే ఉంటాం. 50 బంతుల్లో 50 బంతుల్లో 100 పరుగులు చేసి గెలిచినటువంటి జట్లు చాలానే ఉన్నాయి. కానీ మంచి లైన్ అండ్ లెంత్ అయితే కనిపిస్తుంది.
ఫీల్డింగ్ వ్యవస్థ మహబూబ్ నగర్ నుంచి కూడా ఫీల్డింగ్ వ్యవస్థ అనేది మాత్రం చాలా కట్టుదిట్టమైన ఫీల్డింగ్ ప్రొటెక్షన్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క ఫీల్డర్ కూడా మ్యాచ్ లో ఉన్నాడు, అలర్ట్ గా ఉన్నాడు. ఏ మాత్రం ఛాన్స్ దొరికితే మాత్రం మ్యాచ్ ను క్యాచ్ తీసి వారిని బయటకు పంపించేద్దాం అన్నట్టుగానైతే కనిపిస్తుంది. ఫోర్ రన్ ఎంపైర్ కి ఇషారా, లెగ్ బాయ్స్ రూపంలో 4 రన్ లభించడం జరిగింది. అండ్ ఒక కాల్ కూడా అనిపిస్తుంది. ఐ థింక్ ఫస్ట్ నోబ్ అనుకుంటా, హైట్ నోబ్. మియా మ్యాజిక్, అచ్యుత్ రామ్, ఇలా మంచి బౌలింగ్ వ్యవస్థను అయితే కనిపిస్తుంది. చూడాలి, చివరి క్షణం వరకు సాగేలా అనిపిస్తుంది. కానీ పరుగుల ప్రవాహం అయితే కొంచెం తక్కువగానే అనిపిస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. స్టేడ్ ఆన్ ద గ్రౌండ్, కానీ అక్కడ మంచి ఫీల్డింగ్ ఎఫర్ట్. ఏ ఒక్క ఓవర్ అయినా ఛాన్స్ తీసుకుంటారా అంటే మాత్రం పెద్దగా ఛాన్స్ తీసుకునే ప్రభావం కనిపిస్తలేదు. ఈ ఓవర్ అయినా ఏమైనా ఛాన్స్ తీసుకుంటే కొంచెం స్కోర్ ఈజీగా గెటైన్ చేయొచ్చు, ఏమో కొంచెం మొమెంటం రావాలని అయితే ఆశిస్తున్నాం. కానీ ఆ మొమెంటం అనేది అయితే కనిపించేటువంటి సందర్భాలలోనైతే కనిపించట్లేదు. చూద్దాం, ఇప్పటికి కూడా మంచి బ్యాటింగ్ లైనప్ తోటి అయితే ఉంది. నేరుగా సిక్స్ బాదడం జరిగింది. విఘ్నేష్ నుంచి చాలా సమయం తర్వాత ఒక భారీ హిట్ సిక్సర్ గా మలచడం జరిగింది. చూడాలి ఇలాంటి షాట్స్ ఏమైనా ఇంకా ఛాన్స్ తీసుకుంటాడా ఈ ఓవర్ లో. ఎందుకంటే ఈక్వేషన్స్ కూడా చాలా దగ్గరగానే వస్తున్నట్టుగా నేను అనిపిస్తుంది. చాలా మంచి ఎక్స్ట్రాడినరీ షాట్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. చూడొచ్చు రీప్లేలో, చాలా చక్కని షాట్. కరీంనగర్ వారి తోటి సహచర బ్యాట్స్మెన్స్ కూడా కరతాళ ధ్వనులతో వారికి మీరు ఉంటే ఇక్కడ క్రీజ్ లో ఉంటే మీరు ఇద్దరు కనుక ఉంటే ఖచ్చితంగా మ్యాచ్ స్వరూపాన్ని మార్చేటువంటి ఆటగాళ్ళు అని ఒక మంచి సందేశాన్ని అయితే వారి వ్యక్తం చేస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది. ఉన్నది వారి వద్ద అంత టాలెంట్ ఉంది. ఇంకా వెనకాల ఉన్న బ్యాట్స్మెన్స్ కూడా పెద్ద పెద్ద షాట్స్ కొట్టే టాలెంటర్స్ కూడా చివరి క్షణం వరకు ఆడేటువంటి ఆటగాళ్ళు ఉన్నారు. స్లాగ్ ఓవర్స్ లో, డెత్ ఓవర్స్ లో కూడా మంచి ఫినిషర్స్, మ్యాచ్ ఫినిషింగ్ చేసేటువంటి ఆటగాళ్ళు కూడా ఉండడం విశేషం. ఒక రన్అట్ కి ఛాన్స్ అయితే కానీ చిన్న ఫీల్డ్ మిస్ వల్ల సునాయాసంగా రన్ ఛేదించడం జరిగింది. గుడ్ రన్నింగ్ బిట్వీన్ ద వికెట్స్. షౌముఖ్ కపూర్ కూడా పెద్ద షాట్స్ కొట్టే ఆటగాడే. చూద్దాం, ఒక
మంచి షాట్స్ కొట్టి కొన్ని వాల్యుబుల్ పరుగులు, వీలైనన్ని పరుగులు, పెద్ద ఒక్క ఓవర్ను టార్గెట్ చేసి ఒక్క ఓవర్లో ఛాన్స్ తీసుకుంటే మరొకసారి ఇతను కూడా పెద్ద షాట్ వేసే ప్రయత్నం, కానీ అక్కడ మంచి ఫీల్డింగ్ మిడ్ ఆఫ్ పై. సమయం లేదు ఇంకా, కేవలం 6 ఓవర్ల ఒక్క బంతి, 37 బంతుల్లో 81 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో ఎలాంటి ఎవరిది పై చేయి సాగుతుంది అని హోరాహోరీగానైతే అనుకుంటున్నాం. మరొకసారి అయితే షాట్ కొట్టడం జరిగింది, చూడాలి. చేజ్ అయితే జరుగుతుంది. చాలా చక్కని ఫీల్డింగ్, చాలా చక్కని ఫీల్డింగ్ అని చెప్పుకోవచ్చు మహబూబ్ నగర్ డిస్ట్రిక్ట్ నుండి. ఎందుకంటే ఇలాంటి బౌండరీలు చాలా ఆపడం జరిగింది. చాలా అద్భుతమైన ఫీల్డింగ్. నాకు తెలిసి నేను చూస్తున్నప్పటి నుంచి ఒక 5 నుంచి 6 బౌండరీస్ ఆపడం జరిగింది. చాలా మంచి ఎఫర్ట్ ఫీల్డింగ్ లో కూడా, బ్యాటింగ్, బౌలింగ్, ఫీల్డింగ్, కెప్టెన్షిప్, ఎట్లా కెప్టెన్ కూడా మంచి ఒక నాయకత్వం వహిస్తూ ఎక్కడ ఫీల్డర్లను ఎట్లా పెట్టాలి, బ్యాట్స్మెన్స్ అనుగుణంగా ఫీల్డింగ్ సెట్ చేస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది. ఇంకా వెనకాల కూడా చాలా పెద్ద ఆటగాళ్ళు అయితే కనిపిస్తుంది. పెద్ద ఆటగాళ్ళు కూడా, వాళ్ళు బ్యాటింగ్ తోటి కూడా పెద్ద పెద్ద హిట్స్ కొట్టేటువంటి ఆటగాళ్ళు ఉన్నారు. చూడాలి, వాళ్ళు కొంచెం మొమెంటం చేంజ్ చేస్తే బెస్ట్. స్కోర్ కార్డ్ లో మొమెంటం అనేది చేంజ్ రావాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. Score moves to 104 runs, loss of 4 wickets. 14 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 104 పరుగులు, 4 వికెట్ల నష్టానికి. చాలా చక్కగా సాగుతున్నటువంటి మ్యాచ్ లో విజయం ఎవరిని వరిస్తుందా అంటే కొంచెం ఎర్జ్ మాత్రం మహబూబ్ నగర్ వైపు వెళ్తున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. కానీ మొమెంటం చేంజ్ అయితే మాత్రం చెప్పలేము. ఎందుకంటే ఒక మొమెంటం అనేది అయితే అవసరం ఉంది, కేర్ మార్చాల్సిన అవసరం ఉంది. పెద్ద షాట్స్ కొట్టి ఒక్క ఓవర్లో ఇంచుమించు 10 నుంచి 15 పరుగులు, ఒక 2-3 ఓవర్లు కనుక అలా రాబట్టుకుంటే మాత్రం మ్యాచ్ చేంజ్ అయ్యే అవకాశాలు అయితే స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. कदमों के इस्तेमाल लेकिन కేవల్ మాత్ర ఏక్ రన్ లేనే మే కామయాబ్. కేవలం ఒక పరుగు మాత్రమే లభించింది. కొంచెం ఫ్రంట్ 2 అడుగులు ముందుకు తీసుకొని మ్యాచ్ పెద్ద షాట్ కోసం అయితే ప్రయత్నం. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రైట్ హ్యాండ్ కాంబినేషన్ కాబట్టి కొంచెం మంచి ఇదిని అడ్వాంటేజ్ గా తీసుకొని బౌలర్లను కొంచెం సతమతం చేసేవాల్సిన అవసరం కూడా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఫీల్డ్ చేసుకోవాలి. ప్రతి బంతికి బ్యాట్స్మెన్ మారినప్పుడు అలా ఫీల్డ్ చేంజ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఒక పెద్ద షాట్ కానీ అక్కడ నేరుగా ఫీల్డర్ చేతిలోకి వెళ్ళడంతో కేవలం ఒక పరుగు మాత్రమే లభించింది. స్టేడ్ ఆన్ ద గ్రౌండ్, అక్కడ నేరుగా ఫీల్డర్ చేతిలోకి వెళ్తుందా అంటే మాత్రం ఎంపైర్ కే ఇషారా 6. ఇట్స్ వెరీ ఫ్లాట్ 6 అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. చాలా మంచి షాట్, సరైన సమయంలో సరైన దిశలో కొట్టడం జరిగింది.
అయితే మూమెంటం చేంజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది, ఎందుకంటే క్రితం ఓవర్ లో ఒక పెద్ద షాట్ చూసాం. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 15 overs స్కోర్ మోస్ట్ 117. 15 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 117 పరుగులు, 4 వికెట్ల నష్టానికి. కొంచెం గేర్ చేంజ్ చేస్తుండ్రు, కానీ ఇంకా కొంచెం ఎఫర్ట్ పెట్టినట్టు ఏదంటే మాత్రం మ్యాచ్ చెరి రెండు వైపులకు కూడా తిరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. తిరిగే అవకాశాలు అయితే స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి, ఎందుకంటే కరీంనగర్ దగ్గర కూడా చివరి క్షణం వరకు పోరాడే తత్వం ఉన్నటువంటి చివరి క్షణం వరకు కూడా పోరాడేటువంటి తత్వం ఉన్నటువంటి టీం కాబట్టి చూడాలి. నాకైతే అనిపిస్తుంది కరీంనగర్ ఏమాత్రం ఏ విషయంలో కూడా తక్కువ అంచనా వేయకూడదు. స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది లక్ష్య ఛేదన వైపు అయితే ఖచ్చితంగా జరిగే అవకాశం అయితే ఎంతైనా ఉంది. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 15 overs స్కోర్ మోస్ట్ 117, లాస్ ఆఫ్ 4 wickets. 15 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 117 పరుగులు, 4 వికెట్ల నష్టానికి. చాలా అద్భుతమైన కంబ్యాక్ అయితే చేసినట్టుగా అనిపిస్తుంది. చూడాలి. ఖద్మోं के इस्तेमाल सीधा सीमा रेखे के बाहर, ఎంపైర్ కే ఇషారా 6. చాలా సమయం నుంచి ఇదే ఆట కోసం అయితే మేము చూస్తున్నాం. వచ్చారు, ఒక్కసారి ఫామ్ లోకి వచ్చారంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా వాళ్ళు మ్యాచ్ ను గెలిపించేటువంటి సత్తా ఉన్నటువంటి టీం అని అయితే చెప్పుకోవచ్చు. నేరుగా సీదా సీమా రేఖకే బాహర్, ఎంపైర్ కే ఇషారా 6. వావ్, వాట్ ఎ గ్రేట్ కంబ్యాక్. ఒక్కసారిగా మ్యాచ్ ఊపులోకి రావడం జరిగింది. షార్ట్స్ ఇంకా అవసరం ఉన్నాయని నేనైతే అనుకుంటున్నాను. ఉండాలి కూడా, ఎందుకంటే మ్యాచ్ లోకి రావాలంటే మాత్రం అలాంటి షార్ట్స్ అవసరం ఎంతైనా. ఒక్కసారిగా మొమెంటం చేంజ్ అయ్యి ఊపులోకి వచ్చి రావడం జరిగింది. అఫ్కోర్స్ నేను కూడా ఊపులోకి వచ్చి మ్యాచ్ రావాలి, గెలవాలి, ఇరు జట్లు కూడా సమానమే. మరొక్కసారి పెద్ద షాట్ కోసం అయితే ప్రయత్నం, కానీ అవుట్ సైడ్ ఎడ్జ్ తీసుకోవడం వల్ల కేవలం ఒక్క పరుగు మాత్రమే లభించింది. ఇరవై 27 బంతుల్లో 58 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో చాలా వీరోచిత పోరాటం అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. సమన్వయం, దానికంటే ముఖ్యంగా సమన్వయం, భాగస్వామ్యంతో కూడుకున్నటువంటి ప్రయత్నం అయితే జరుగుతుంది. చూడాలి, చివరి క్షణం వరకు కూడా చూడాలి మళ్ళొకసారి ఏం జరుగుతుందని అయితే. కానీ ఇక్కడ మంచి ఛేదన అయితే జరుగుతుంది. గుడ్ ఫీల్డింగ్ ఎఫర్ట్. రెండో పరుగు కోసం ప్రయత్నం, కానీ అక్కడ ముగ్గురిని దాటుకొని వెళ్ళడం జరుగుతుంది బంతి. చాలా రిస్క్ రన్స్ తీసుకోకుండా వీలైనన్ని పెద్ద షాట్స్ కోసమే ప్రయత్నం చేస్తే గానీ మనకు విజయ అవకాశాలు వరిస్తాయని అయితే ఇరు జట్లకు సేమ్ అదే పొజిషన్ లో కనిపిస్తుంది. సరి సమానంగా ఉంది విజయ అవకాశాలకు. జట్టులోకి ఇట్లా తూకం వేస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇరు జట్లకు కూడా సరి సమానంగా ఉన్నది. చూడాలి, ఛేదనలో కూడా మంచి ప్రదర్శన అన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది కరీంనగర్ జట్టు నుండి. ఏమైనా ఛాన్స్ తీసుకుంటాడా అంటే మాత్రం అనుకుంటున్నాం ఛాన్స్ తీసుకుందామనే, కానీ అంత ఈజీ కాదు అతని బంతుల్లోని ఛాన్స్ తీసుకోవడం అంటే. ఈ ఓవర్లో చివరి బంతి చూడాలి. ఈ చివరి బంతికి విఘ్నేష్ ఏమైనా తీసుకుంటాడా ఛాన్స్? ఇప్పటికే 3 సిక్సర్లు, భారీ సిక్సర్లతోటి మంచి ఒక పట్టు సాధించేటువంటి ప్రయత్నం అయితే చేస్తున్నాడు. బుల్లెట్ షాట్ లాంటిది అయితే ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం జరిగింది, కానీ అక్కడ నేరుగా ఫీల్డర్ల చేతిలోకి వెళ్ళడంతో కేవలం ఒక పరుగు మాత్రమే మీడాన్ దిశగా.
After completion of 16 overs, score almost to 128 runs, loss of 4 wickets. 16 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 128 పరుగులు 4 వికెట్ల నష్టానికి. ఈక్వేషన్స్ చూసుకుంటే మాత్రం 24 బంతుల్లో 55 పరుగుల లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. చూడాలి, ఇప్పటికి కూడా ఛాన్స్ సమానంగా ఉన్నాయి, సరి సమానమైన దిశలో ఉన్నాయి. కాబట్టి చూడాలి, ఒక్క ఓవర్ను గనక ఒకవేళ టార్గెట్ చేసుకుంటే కరీంనగర్కు మళ్ళీ మ్యాచ్ లోకి రావడం అయితే జరుగుతుంది. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 16 overs, score almost to 128 runs, loss of 4 wickets. 16 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 128 పరుగులు 4 వికెట్ల నష్టానికి. ఇక్కడ నుంచి ఇప్పటి వరకు జరిగిన ఆట ఒక్క అయితే ఈ 4 ఓవర్లు 4 ఆర్ల 24 బంతుల్లో ఏం జరుగుతుందో చూడాలి. హెవీగో 24 బంతులు ఎవరిని వరిస్తుంది. చివరి క్షణం వరకు, చివరి బంతి వరకు కూడా సాగేలానే ఉంది ఆట. చూడాలి, 24 బంతులు ఎవరు విజయం వరిస్తుంది అనేది. 24 బంతుల్లో సరి సమానంగానైతే కనిపిస్తున్నాయి. జట్టులు కూడా హేమాహేమీలే కాబట్టి చివరి క్షణం వరకు పోరాడతామని కరీంనగర్, మేము అసలు విజయాన్ని చేయి జార్చుకోమని మహబూబ్ నగర్ అయితే ఒక దృఢ సంకల్పంతో అయితే రెండు కూడా మంచి ఆత్మవిశ్వాసంతో అడుగెడుతున్నటువంటి సందర్భం. రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియం హైదరాబాద్ ఉప్పల్లో. వాట్ ఏ డెలివరీ! అసలు బాల్ గురించి అయితే చెప్పనకు అవసరం లేదు, ఎందుకంటే మేము ఒక సర్టెన్ హైట్ నుంచి, చాలా హైట్ నుంచి చూస్తున్నాం కాబట్టి చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. మూడు ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 129 పరుగులు 5 వికెట్ల నష్టానికి. ఆఫ్టర్ కంప్లీట్ ఆఫ్ 16.3 overs, almost to 129 runs, loss of 5 wickets. 21 balls required of 54 runs. 21 బంతుల్లో 54 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించే దిశగానైతే ప్రయత్నం అయితే సాగుతుంది కరీంనగర్ వద్ద. ఇప్పుడే జస్ట్ ఒక పెద్ద వికెట్ కోల్పోవడం జరిగింది. ఇంకా క్రీజ్ లో మాత్రం ఒక మంచి వెల్ సెటిల్ బ్యాట్స్మెన్, ఒక సమయోచితమైన ప్రదర్శన చేసేటువంటి విఘ్నేష్ క్రీజ్ లో ఉన్నాడు. అతనికి తోడుగా శ్రీకాంత్ రెడ్డి చాలా మంచి సొగసరి బ్యాట్స్మెన్. ఇతను కూడా కష్ట సమయాల్లో ఆదుకునేటువంటి ఆటగాడని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. వచ్చి రాగానే ఒక పెద్ద షాట్ కోసం అయితే ప్రయత్నం, కానీ
మీడాన్ దిశగా కేవలం 1 పరుగు మాత్రమే లభించింది. చాలా మంచి ఎఫర్ట్ అయితే కనిపిస్తుంది బ్యాటింగ్ టీం నుంచి కూడా, అంతే బౌలింగ్ టీం నుంచి కూడా. ఎందుకంటే చాలా మంచి కట్టుదిట్టమైన బౌలింగ్ వేయడంలో హరీష్ ఉన్నటువంటి అనుభవం ఎవరితోటి చెప్పనక్కర్లేదు. ఎందుకంటే చాలా మంచి సొగసరి బౌలర్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. అతని లెంత్, అతని యాక్షన్, బ్యాట్స్మెన్స్ కి అనుగుణంగా బౌల్స్ డెలివరీ చేయడం, క్రీజ్ లో ఉన్నటువంటి చాలా సమయం నుంచి ఉన్నటువంటి విఘ్నేష్ కూడా కొంచెం అతని బంతులు ఎదుర్కోవాలంటే కూడా కొంచెం ఏదో ఒక తెలియని ఇబ్బందికరంగా ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ లైన్ అండ్ లెంత్ అన్నట్టుగా చెప్పుకోవచ్చు. క్రీజ్ లోకి వచ్చిన శ్రీకాంత్ రెడ్డి ఏమైనా ఒక పెద్ద హిట్స్ ఇచ్చి మ్యాచ్ స్వరూపాన్ని మార్చగలడా అంటే మార్చేటువంటి సత్తా కూడా ఉంది అతని దగ్గర ఉంది. అంత క్యాపబిలిటీ ఉన్నటువంటి ఆటగాడే. వాడే బౌలింగ్, వాటే ఫీల్డింగ్. రన్అట్ రూపంలో వెనుదిరిగి రావడం జరిగింది. ఒక అదనపు రిస్క్ రన్ కోసం ప్రయత్నం చేసి రన్అట్ అయి తిరిగి రావడం జరుగుతుంది. ఆల్మోస్ట్ విజయం వైపు అయితే మహబూబ్ నగర్ స్పష్టంగా వడిగా అడుగులు వేస్తున్నట్టయితే కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే అసలు లక్ష్యమే పెద్దది, దానికి తోడు ఆదిలోనే ఒక ఎదురు దెబ్బ, మొదటి ఓవర్లోనే ఒక పెద్ద వికెట్ కోల్పోవడంతో చాలా ప్రెషర్ లోనైతే కనిపించింది కరీంనగర్ జట్టు. శ్రీకాంత్ అనవసరంగా ఒక పరుగు కోసం అదనం రిస్క్ రన్ కోసం ప్రయత్నం చేసి కాఫీ నిరాశతోటి నేను నా జట్టుకు ఏమాత్రం పెద్ద షాట్ కోసం ఒక్కటన్నా కనీసం పెద్ద షాట్స్ కొట్టి ఒక 10-15 పరుగులన్నా నాకు స్కోర్ కార్డులో యాడ్ చేయలేదని అయితే కాఫీ నిరాశతోటి కనిపిస్తూ వారి తోటి సహచరులతోటి చెప్పడం చూస్తున్నాం. ఇక్కడ కావాల్సింది పెద్ద షాట్స్ కావాలి. మనకు బంతులు తక్కువగా ఉన్నాయి. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 17 overs almost 131 లాస్ ఆఫ్ 6 వికెట్స్. 17 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 131 పరుగు, 6 వికెట్ల నష్టానికి. క్రీజ్ లోకి సాత్విక్ ఏమైనా పెద్ద షాట్స్ కొట్టి మ్యాచ్ ను గెలిపించగలడా అంటే గెలిపించే అంత అతని వద్ద కూడా ఉంది. అతను గెలిపించి ఆడే అటువంటి ఆటగాడే. కానీ ఇక్కడికే జరగాల్సిన డ్యామేజ్ భారీ ఎత్తున జరిగినట్టయితే కొంచెం కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఆరంభం వదిలినచో మధ్యలో ఉన్నట్టు టాలెంటర్స్ లాస్ట్ వాళ్ళు అది చేయొచ్చు. కానీ స్టార్టే కొంచెం కేవలమైన స్టార్ట్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. వన్ మోర్ వికెట్, ఎంపైర్ కే ఇషారా అవుట్. చాలా సమయం నుంచి క్రీజ్ లో ఉన్నటువంటి విఘ్నేష్ కూడా అవుట్ అయ్యి ఆటమనైతే చెప్పుకోవచ్చు విఘ్నేష్ నుంచి. కానీ విఘ్నేష్ కొంచెం ఎవరైనా సహకరిస్తే మాత్రం చాలా బాగుండేదేమో. ఆల్మోస్ట్ మ్యాచ్ ఇంకా చివరి దశకు వరకు కూడా చేరింది. 16 బంతుల్లో 52 పరుగులు అంటే ఇంకా పెద్ద లక్ష్యం వైపు అయితే అది వేయింది. కాబట్టి ఇంకా మ్యాచ్ ఆల్మోస్ట్ మహబూబ్ నగర్ ఫస్ట్ నుంచి స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా వారి ఆధిపత్యం అయితే ఖచ్చితంగా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది కదా. ప్రేక్షకులారా, చూస్తున్నటువంటి ప్రేక్షకులు కూడా అనుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే పెద్ద లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించడం,
దట్టు మొదటి ఓవర్లోనే ఒక పెద్ద వికెట్ను కోల్పోవడం, అది అంతకు మించిన ఇంకేముంటది. ఒక భాగస్వామ్యం రావాల్సిన సమయంలో సరైన భాగస్వామ్యం రాకపోవడం, భాగస్వామ్యం వచ్చినా కానీ స్ట్రైక్ రేట్ మెయింటైన్ చేయకపోవడం, అదొక పెద్ద మైనస్ గా అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. చాలా చక్కని బౌలింగ్, ఇక బౌలింగ్ గురించి అయితే చెప్పని అవసరమే లేదు. మహబూబ్ నగర్ చాలా చక్కని బౌలింగ్ అయితే చేస్తున్నారు. ఒక వాళ్ళలోని ఆటలోని స్పిరిట్ కూడా చాలా మంచి ఫీల్డింగ్ సెటప్ కూడా, ప్రొటెక్షన్, ఆఫ్ సైడ్ ఆఫ్ స్టంప్ బంతులు వేస్తూ ఖచ్చితమైన పర్ఫెక్ట్ ఒక ఫీల్డింగ్ వ్యవస్థను అయితే కనిపిస్తుంది. అది శ్రీకాంత్ నాయక్ కాదు, శ్రీకాంత్ నాయకుడు ఉన్నటువంటి అనుభవం అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. స్టార్టింగ్ నుండే కొంచెం లో స్కోర్ మ్యాచెస్ అయ్యేది ఉంటే మాత్రం, తక్కువ స్కోర్ చేసేది ఉంటే అలా తీసుకొస్తే బాగుండేది. కానీ పెద్ద లక్ష్యాన్ని పెట్టినప్పుడు స్టార్ట్ అనేది మంచి ఆరంభం దొరకాలి. నేను అక్కడ నుండే మనకు జరిగింది డ్యామేజ్. ఆ డ్యామేజ్ని కాస్త ఏ కోశాన కూడా మనల్ని కోలుకోనివ్వకుండా వెంటనే బంతికి వేరియేషన్ చేయడం, వికెట్ తీయకుండా కానీ కట్టడి చేయడం, మధ్యలో ఒకసారి అయితే వికెట్స్ తీయలేదు కానీ కట్టడి చేయడం జరిగింది, రన్స్ రాకుండా. ఆటోమేటిక్ గా రన్స్ రాకపోవడం వల్ల బ్యాట్స్మెన్ ఏమవుతాడు, ప్రెషర్ లోకి వెళ్ళిపోతాడు. పెద్ద షాట్ కోసం ప్రయత్నం, పెద్ద షాట్ కొట్టే సమయంలో ఒక్కటి మిస్ ఫైర్ అయినా కానీ అవుట్ రూపకంలో వెళ్ళిపోయే ఛాన్సెస్ చాలా ఉంటాయి. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 18 overs మూవ్స్ టు 132 runs, లాస్ ఆఫ్ 7 wickets. 18 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 132 పరుగులు, 7 వికెట్ల నష్టానికి 12 బంతుల్లో 51 పరుగు. చివరి 2 ఓవర్లు మా ఇంగ్లీష్ కామెంటేటర్ తదుపరి మ్యాచ్ గురించి వివరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. స్టే ట్యూన్ టు హస్. థ్యాంక్ యూ. వెల్కమ్ బ్యాక్. ఒక వన్ సైడెడ్ కాంటెస్ట్ లాగా మారిపోయింది. మహబూబ్ నగర్ లీడ్ చేస్తున్నారు. 11 balls లో 51. ఇంతవరకు ఐపీఎల్ లో కూడా పాసిబుల్ అవ్వలేదు. బట్ ఏదైనా వన్డే ఒక మ్యాజిక్ ఖచ్చితంగా జరగాలి. ఇనిషియల్ గా మహబూబ్ నగర్ డామినెన్స్ కనబరిచారు. బట్ ఎస్పెషల్లీ 8th over తర్వాత నుంచి 15th over వరకు కరీంనగర్ బ్యాట్స్మెన్ చాలా పోరాడారు. ఎస్పెషల్లీ లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ సూర్య అండ్ షౌమిక్ 30, 29 అండ్ వీరితో పాటు విఘ్నేష్ కాంట్రిబ్యూట్ చేయడం 36 runs తో. అండ్ వాళ్ళ కెప్టెన్ తక్షల్ కూడా 6 balls కి 10 runs స్కోర్ చేసి వికెట్ స్టార్టింగ్ లో త్వరగా పడిపోయినా సరే వీళ్ళు వికెట్స్ పడుతున్నప్పటికీ రన్ స్కోర్ చేస్తూ వచ్చారు. ఈ ప్రాసెస్ లో ప్రెషర్ అయితే వికెట్స్ పడడం వల్ల క్రియేట్ అయిందని చెప్పొచ్చు. అండ్ పిక్ ఆఫ్ ద వికెట్స్ రాకేష్ నాయక్ 4 overs 4 for 31. హరీష్ తన ఫైనల్ ఓవర్ బౌల్ చేస్తున్నాడు అండ్ ఇది తనకి 3rd wicket. ఎకానమీ మాత్రమే కాదు, వికెట్ టేకింగ్ లో కూడా టాప్ లో ఉన్నాడు హరీష్. హర్షవర్ధన్ వికెట్ కోల్పోవడం కూడా జరిగింది. సో ఇది వికెట్ నెంబర్ 8. సో క్రీజ్ లోకి న్యూ బ్యాట్స్మెన్ రాహుల్. ఏదేమైనా మిడిల్ ఆర్డర్ లో షౌమిక్ కపూర్ అండ్ రిత్విక్ క్రియేట్ చేసిన పార్ట్నర్షిప్ అది హోప్స్ అయితే పెంచిందని చెప్పొచ్చు. బట్ తర్వాత వరుసగా వికెట్స్ కోల్పోయారు. జస్ట్ ఒక 5 runs గ్యాప్ లో 4 wickets. ఒక స్టేజ్ లో 65 for 3, 129 for 3 ఉన్న స్టేజ్, ఒక స్ట్రాంగ్ పొజిషన్ నుంచి కరీంనగర్ టీం ఒక్కసారిగా 132 for 8
అంటే ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు 4 వికెట్స్ వరుసగా చూసారు. 129 for 4 నుంచి 132 for 8. అండ్ హరీష్ గురించి మాట్లాడుకుంటే డెఫినెట్ గా మన ఇండియన్ స్పీడ్ స్టార్ బుమ్రా టైప్ లో తన యాక్షన్ కానీ రిలీజ్ కానీ బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ కనిపిస్తుంది. ఇమిటేషన్ మాత్రమే కాదు, బౌలింగ్ కూడా సిమిలర్ టు బుమ్రా అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే తను బౌల్ చేసిన 3.5 ఓవర్స్ లో 3 వికెట్స్ తీసి కేవలం 10 రన్స్ ఇచ్చాడు. అంటే ఎకానమీ ఆఫ్ క్లోజ్ టు 2.5. ఒకవేళ ఈ బాల్ డాట్ అయినట్టయితే 2.5 ఎకానమీ. ఇది తన ఆఖరి బంతి తేజావత్ హరీష్ నుంచి. టాప్ ఆఫ్ ద వికెట్స్ ఇప్పుడు తను 3 for 10. ఈ లాస్ట్ బాల్ కి రిజల్ట్ మేబీ ఒక పరుగు లాంగ్ రన్ వైపు. ఏదేమైనా ఒక సక్సెస్ఫుల్ ఫినిష్ అని చెప్పొచ్చు హరీష్ నుంచి. మంచి స్పెల్. T20s లో ఇది చాలా రేర్ గా చూస్తాము. 2.75 ఎకానమీతో కేవలం 11 రన్స్ అండ్ 3 ఇంపార్టెంట్ వికెట్స్ తను తీయడం చూసాము. దీంతో 19th ఓవర్ 19వ ఓవర్ ముగిసేసరికి స్కోర్ అయింది 133. 8 వికెట్ల నష్టానికి. అండ్ ఆఖరి ఓవర్ లో కావాల్సింది 50. ఇంతవరకు క్రికెట్ హిస్టరీలో ఫార్మాట్ ఏదైనా ప్లేయర్ ఎవరైనా ఒకే ఓవర్ లో 50 పరుగులు అయితే స్కోర్ చేయలేదు. అంటే ఇక్కడ 6 సిక్సర్స్ కావాలి. అట్ ద సేమ్ టైం ఒక 3-4 నో బాల్స్ కూడా కావాలి. అవి కూడా సిక్సర్స్ గా ఉంటే తప్ప రిజల్ట్ రాదు. సో ఆల్మోస్ట్ ఇంపాసిబుల్ అని చెప్పొచ్చు. సో మరి వన్ సైడెడ్ కాంటెస్ట్ లో ఉన్న లాస్ట్ 6 balls మనం చూద్దాం. సాత్విక్. అండ్ డెఫినెట్ గా ఇది ఇంపాసిబుల్ కాబట్టి ఇద్దరు బ్యాట్స్మెన్ కూడా సాత్విక్ కావచ్చు, రాహుల్ కావచ్చు, వాళ్ళ యొక్క రన్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగిస్తారు. హవెవర్ మిస్ఫీల్ కారణంగా ఇంకొక పరుగు లభించింది. సో టోటల్లీ 2 runs రాహుల్ నుంచి. సాత్విక్ ఆపోజిట్ ఎండ్ లో ఉన్నాడు. అచ్యుత్ రామ్ డబుల్ 6 మేకర్. చివరిలో తన బ్యాటింగ్ స్కిల్స్ కారణంగా 180 క్రాస్ చేశారు మహబూబ్ నగర్ టీం. మరి తను వికెట్ తీయకపోయినా కూడా తన 4 overs కోటా కంప్లీట్ చేయడానికి ఉన్నాడు. పూర్తిగా బీట్ అయింది. అంటే బ్యాట్స్మెన్ కి ఆల్మోస్ట్ మోకాలు హైట్ కిందకి వస్తున్న బాల్ ఆడటం పిక్ చేయడం అనేది చాలా కష్టం. అది ఇప్పుడు క్రీజ్ లో ఉన్న రాహుల్ కి మాత్రమే కాదు, ఎలాంటి బ్యాట్స్మెన్ కన్నా మీడియం పేస్ లో కానీ పేస్ లో కానీ బిలో ద నీ రోల్ వచ్చిన బాల్ ని పిక్ చేయాలంటే కష్టం అవుద్ది. సో ప్రతి ఒక్కరికి మ్యాచ్ ఒక రిజల్ట్ తెలుసు. మరి 4 balls లో వీలైనన్ని రన్స్ స్క్వీజ్ చేసే ప్రయత్నం అయితే చేస్తారు. బట్ సింగిల్స్ కి మించి ఎక్కువగా మనం అక్కడ ఏం చూడలేము. అది కూడా ఒక టఫ్ సింగిల్ అని చెప్పొచ్చు. ఏదేమైనా మహబూబ్ నగర్ టీం అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ లో సక్సెస్ఫుల్ గా ఉన్నారు. బ్యాటింగ్ కావచ్చు, ఫీల్డింగ్ కావచ్చు, బౌలింగ్ కావచ్చు. రన్స్ ఎక్కడ కూడా ఈజీగా ఇవ్వలేదు. ఒక ఫైట్ బ్యాక్ అయితే చాలా బాగుంది కరీంనగర్ టీం నుంచి. ఎస్పెషల్లీ స్కోర్ ఏం లేనప్పుడే ఫస్ట్ వికెట్ పడ్డా కూడా సెకండ్ వికెట్ కి 45, తర్వాత 4th వికెట్ కి 64 runs యాడ్ చేయడం వాళ్ళని మ్యాచ్ లో నిలబెట్టింది. బట్ ఫాల్ ఆఫ్ వికెట్స్ కారణంగా మళ్ళీ రిథమ్ కోల్పోయారు. ఇదొక వైడ్ చూస్తున్నాము. చాలా రేర్ మహబూబ్ నగర్ టీం నుంచి ఎక్స్ట్రా రన్స్ కన్సీడ్ చేయడం. ఇంతవరకు 12 ఎక్స్ట్రా రన్స్ చూసాము. 6 wides, 6 no balls. సో హరీష్, జయసింహ, రాకేష్ వారి యొక్క 4 overs కోటా ఫినిష్ చేశారు. అందరికి ఈ ముగ్గురికి వికెట్స్ వచ్చాయి. ఇప్పుడు అచ్యుత్ రామ్ తను కూడా వికెట్ తో ఫినిష్ చేయాలని చెప్పేసి వాళ్ళ కెప్టెన్ వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాడు. బట్ స్టిల్ ఇంకా వికెట్ కోసం అయితే ఒక 2 balls, 2 attempts అయితే ఛాన్స్ ఉంది. ఎట్ ద సేమ్ టైం వీళ్ళలో ఎక్స్పెన్సివ్ బౌలర్ కేవలం ఒక్కరే, ముకీత్. 4 overs వికెట్ తీయకుండా 37 runs, 9.25 ఎకానమీతో. ఈ 2 balls లో ఏవైనా ఇంపార్టెంట్ రన్స్ వస్తాయా? కేవలం ఒక సింగిల్. మరి లాస్ట్ బాల్ ని ఫేస్ చేయడానికి ఆన్ స్ట్రైక్ ఇప్పుడు మనం చూడొచ్చు రాహుల్. సాత్విక్ ఇప్పుడే ఖాతా తెరిచాడు, రాహుల్ కి స్ట్రైక్ ఇచ్చాడు. సో లాస్ట్ బాల్ ఆఫ్ ద ఇన్నింగ్స్, కరీంనగర్ బ్యాటింగ్ వర్సెస్ మహబూబ్ నగర్ బౌలింగ్. చూద్దాం ఆఖరి బంతి. ఫేజ్ 2 ఒక సక్సెస్ఫుల్ ఫినిష్ ని చూసింది. అండ్ గాల్లోకి దీన్ని ఒక సూపర్ షాట్ గా అనుకున్నాం. బట్ ఫీల్డర్ నేను బౌండరీ ఎందుకు ఇస్తాను అని చెప్పి ఒక పరుగు మాత్రమే ఇవ్వడంతో టోటల్ కరీంనగర్ ఇన్నింగ్స్ 139 for 8 మీద ముగిసింది.
అంటే టోటల్ గా 43 runs తో విన్ అయ్యారు మహబూబ్ నగర్. కంగ్రాచులేషన్స్. సో ఈ వన్ సైడెడ్ కాంటెస్ట్ మహబూబ్ నగర్ టీమ్ ని వరించింది. సో దాట్స్ ద ఫినిష్ ఆఫ్ phase 2 day 1. ఇంకా అద్భుతమైన మ్యాచెస్, టాలెంటెడ్ టీమ్స్ తో మనం చూడబోతున్నాము కంటిన్యూస్ గా ఇంకొక 20 days. సో ఈ టోర్నమెంట్ ని మాతో పాటు చూసి ఎంటర్టైన్ అవుతున్న మీ అందరికీ కూడా మెనీ థ్యాంక్స్, మీ యొక్క టైం ని మాతో స్పెండ్ చేస్తున్నందుకు. సో ఇది ఈ రోజున 22 మ్యాచెస్. మా కామెంటేటర్స్ అందరి తరపున నేను సైన్ ఆఫ్ చెప్తున్నాను. మళ్ళీ రేపు మనం మరి ఒక 2 ఎక్సైటింగ్ T20 మ్యాచెస్ తో మన కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్స్ లో మళ్ళీ కలుద్దాము. ప్రస్తుతానికైతే నేను సైనింగ్ ఆఫ్. మీ యాంకర్, మీ కామెంటేటర్, మీ పవన్. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ అందరితో కలిసి బ్యాట్తో 6 కొట్టగా మన వెంకటస్వామి కాకా మెమోరియల్ T20 ఆడరా. సోదరా 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 క్రికెట్ ఆడరా ఆడరా ఆడరా. సోదరా 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 క్రికెట్ ఆడరా ఆడరా ఆడరా. వివేకన్న వంశీ అన్న కాకా గారి పేరున T20 మ్యాచులెత్తగా తెలంగాణ ప్రతి జిల్లా కిల్లాలో క్రీడలను ఎంకరేజ్ చేయగొచ్చెరా.